Hello, beautiful people. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Tell me how you are doing in the comment section. I have a small request. This is my new channel. Please do subscribe. Namaskaram andarki. ఈరోజు మనం ఒక సర్కిల్ డ్రాయింగ్ ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం with 7 dots. Friends, today I am going to draw the beautiful circle drawing Rangoli. But wait, last time I tried this design, something very funny happened. Watch till then, you will laugh and also learn this design step by step. Once upon a time, actually just last week, I decided to impress my family by drawing a big Rangoli early morning. I woke up at 5 am like a serious artist with a full motivation. I started to drawing dots perfectly, feeling like a professional. But suddenly my neighbor auntie came and said, "Arey wah, big design today." From that moment, the pressure started. My hands started shaking. Dots became zigzag. Hooray. Anyway, I continued. First draw a circle like this, then connected the curves around the dots smoothly. At that time, one small kid came and asked, "Akka, is this flower or wheel?" I said confidently, "This is design." But inside, even I was confused. Then comes to the best part, coloring. I start filling colors carefully. Suddenly my cat walked over the rangoli. Full design spoiled. I just stood there like, why me? But friends, I didn't give up. I corrected everything slowly. And finally, after all the struggles, this beautiful circle rangoli is ready. So today I am showing you the correct steps so you don't face my problems. ఏదేమైనా టెన్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పటికీ నేను ఆగలేదు. ముందుగా ఇలా ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయండి, తర్వాత డాట్స్ చుట్టూ కర్వ్ కనెక్ట్ చేయండి. అంతలో చివరికి ఇన్ని కష్టాల తర్వాత ఈ బ్యూటిఫుల్ సర్కిల్ రంగోలీ రెడీ అయింది. కాబట్టి ఈరోజు నేను మీకు కరెక్ట్ స్టెప్స్ చూపిస్తున్నా. మీకు ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్తగా రంగోలీ వేసుకోండి. మీకు ఈ ఫన్నీ స్టోరీ ప్లస్ డిజైన్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఈ రంగోలీ నచ్చితే రంగోలీ వేస్తూ ఏమైనా ఫన్నీ మూమెంట్స్ జరిగినాయో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి. If you like this funny story and design, please like, share and subscribe and comment below. Did anything funny happen while drawing Rangoli? See you in next video with another creative design. Till then, keep smiling and keep creative art. మళ్ళీ మరి ఒక కొత్త డిజైన్తో కలుద్దాం. అంతవరకు స్మైల్ చేస్తూ ఉండండి. టాటా బాయ్. హ్యాపీ కోలం.